1000 అనుకోండి, 1000లో 462/1000 ఇంటూ 100 చేసినట్టయితే మనకి యూ విల్ గెట్ ది పర్సంటేజ్. ఆ పర్సంటేజెస్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 360 డిగ్రీస్లోకి తో కంపేర్ చేస్తూ యూ మస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రపోర్షనేట్ యాంగిల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫిగర్. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఈ ఫిగర్స్ మనకి ఇక్కడ మనకి స్ట్రైట్ అవే హీ హెస్ గివెన్ ది ఫిగర్స్, బట్ ద ఫిగర్స్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రపోర్షనేట్ యాంగిల్స్. టోటల్ అంతా 360 డిగ్రీస్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ ఒక్క ఫిగర్కి 360 డిగ్రీస్ ఎలా వస్తుంది అంటే 462 బై టోటల్ ఇంటూ 360. అలాగే సెక్టర్స్ వస్తాయండి. సో ఈ సెక్టర్ యొక్క యాంగిల్ ఎంత, ఈ సెక్టర్ యొక్క యాంగిల్ ఎంత, ఇలాగ మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాట్ ఏ పై డయాగ్రామ్. సో మనం ఈ పై డయాగ్రామ్ని అనలైజ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ దట్ వీ విల్ హ్యావ్ టు డూ? వన్స్ అగైన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్. దాన్ని డ్రా చేయడానికి మనం ఎలాగా వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకన్ కేర్ టు ప్లాట్ ఏ పై డయాగ్రామ్. సేమ్ థింగ్ వీ విల్ డూ టు అనలైజ్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ ది పై డయాగ్రామ్. సో హౌ విల్ యూ గో అబౌట్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద పై డయాగ్రామ్? మనకి ఇచ్చిన ఫిగర్స్ సేమ్ ఫిగర్స్ ఇస్తే వీటన్నిటి యొక్క టోటల్స్ కట్టాలి. మనం టోటల్స్ కట్టి ప్రతి ఒక్క సెక్టర్ యొక్క పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేదా ప్రతి ఒక్క సెక్టర్ యొక్క యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇంతకు మించి ఇంకేం అడగరండి. యాంగిల్ ఇంత అయితే దాని వాల్యూ ఎంత, లేదా పర్సంటేజ్ ఇంత అయితే దాని యాంగిల్ ఎంత, ఫిగర్ ఇంత అయితే టోటల్ ఎంత, కంపారిజన్లో రేషియో ఎంత. దిస్ ఈజ్ హౌ ది క్వశ్చన్స్ విల్ బీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ పై డయాగ్రామ్, మనం ఈ కన్స్ట్రక్షన్లో యూస్ చేస్తున్న సింపుల్ టూల్స్ని మళ్ళీ వీ విల్ అగైన్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. పై డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే మనకి ఒక్క సెట్ ఆఫ్ డేటానే ఇస్తాడు. ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా డిఫరెంట్ హెడ్స్ కింద కరస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ ఇచ్చాడు. సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? వీ విల్ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ పర్సంటేజెస్ అండ్ దెన్ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ ప్రపోర్షనేట్ యాంగిల్స్. బికాస్ సర్కిల్ అంటే 360 డిగ్రీస్ ఉండాలి కాబట్టి ప్రపోర్షనేట్ యాంగిల్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని దాన్ని ప్రతి ఒక్క సెక్టర్ని ప్రొట్రాక్టర్ హెల్ప్ ద్వారా ఇఫ్ వి మార్క్ ది యాంగిల్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ డ్రా ఏ పై చార్ట్. సో ఈ పై చార్ట్ మనకి ఇచ్చేస్తాడు. మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో పై చార్ట్ మీరు గీయక్కర్లేదు. పై చార్ట్ విల్ బి గివెన్ టు అస్. కానీ ఈ పై చార్ట్ని అనలైజ్ చేయాలంటే యూ షుడ్ నో హౌ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ప్లాటెడ్. అందుకోసమనే ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద డీటెయిల్స్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అనలైజింగ్ దిస్ పై చార్ట్, వాట్ ఈస్ దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ నౌ? ఈచ్ ఫిగర్ని మనం టోటల్ ఫిగర్స్ తోటి కంపేర్ చేయాలి. దెన్ ఈచ్ ఫిగర్ టు ది టోటల్ ఫిగర్ ప్రపోర్షనేట్ యాంగిల్ కావాలంటే, మనకి సెక్టర్ యొక్క యాంగిల్ కావాలంటే 360 డిగ్రీస్తో మనం దాన్ని పోల్చుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సింపుల్ లిటిల్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్. అండ్ దెన్ వన్స్ యూ try to understand how you have plotted, similarly you are going to analyze the given data values. So let me take you with a example here. The pie chart provided below shows the gross investment of LIC India in crores of rupees in different sectors. On the basis of this chart, answer the questions that follow. So ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన పై చార్ట్ ఏంటండి? ఐ విల్ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్. The pie chart provided below shows the gross investment of LIC India in crores of rupees in different sectors on the basis of the chart below. Answer the questions that follow. So this is the question. So I have a pie diagram which shows about investments of LIC of India into different sectors. So it has invested in non-plan, plan, private, central government, state government, securities by the government. ఈ సెక్టర్స్లో LIC of India has made the investments in what proportions? సో ఈ బ్లూ ఇక్కడ మీరు కొరిలేట్ చేసుకోవాలండి. ఈ కలరు ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ దట్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ దిస్. సో 462. ఐ హోప్ మీరు క్విక్గా ఒక సర్కిల్ గీసుకుని దాన్ని ఇట్లాగా సెక్టర్స్ రాసుకోండి మీరు. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది ప్రాబ్లమ్ వెరీ నైస్లీ.
సో యూ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ షేడ్స్, డిజైన్స్ యూస్ చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ కలర్స్ యూస్ చేయొచ్చు ఒక సెక్టర్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి. ఇక్కడ నౌ దిస్ ఈజ్ 462 is the non-plan investment proportion. Then ఈ రెడ్ అండ్ రెడ్ మ్యాచ్ చేయండి. ప్లాన్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 110. ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఇట్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ 179. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఇట్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ 447. స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఇట్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ 112. Securities by government law it is investing 229. So, this is how the data is given to us. So, we are given here these figures. So, what is that you should do? Immediate ga ee data ichinappudu manam em chestam, ivanni koodkondi. If you add all this, how much will you get? 462 plus 110 plus 179 plus 447 plus 112 plus 229. You add all these values, you are going to get 8 and 14, 1500 is what you are going to get. So, in compared to this 1500 now you will have to answer the questions that follow. So, let me take you with the first question on this graph here. The first question looks like this. The investment in central government securities is what percentage of the gross investment approximately? So, the investment in central government securities is what percentage of gross approximately. So, how do you go about? మనం ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఈ గ్రాఫ్ని. The question is asking is central government securitiesలో ఇన్వెస్ట్ చేసినది ఓవరాల్ మీద what percentage it is. So, central governmentలో ఇన్వెస్ట్ చేసిందంటే it is 462 divided by the total of all these things. So, what is the total of all these things? You will have to quickly do the totals. So, the total of all these things will be simply 229 plus 462 plus 112 plus 447 plus 179 plus 110. వీటన్నిటిని మీరు యాడ్ చేసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు సమ్ 1500 I think so. Quickly you can add 179 and 110, 289 plus 447. So, you can do it. I am sure you can do this. కూడికలు చేయగలరు కదండి. 739, 112 is going to be 848. So, 848 plus 462 is 10, 11, 9, 13, then 229. 1539. So, the total investment is 1539. So, ఈ 1539 లో he is asking us to find out the proportion of central government. So, what is that you should do? 462 by 1539 into 100. So, you will have to simply 462 by 1539 overall total into 100 will give you the approximate percentage. So, that is going to be the answer for this question. So, now let me take you to the second question on this. The second question is the magnitude of the obtuse angle AOB is approximately in degrees. So, the next question is asking us is the magnitude of obtuse angle AOB is approximately in what degrees. So, how do you go about in answering this question? I hope you have made a note of this. I will repeat the question. The magnitude of the obtuse angle AOB is approximately in degrees. Option A 105, option B 108, option C 106, option D 112. So, how do you do this? Once again let us look at the
pie diagram that we have, ఈ pie chart లో angle AOB is asking. So, this is the angle A, this is OAB. So, say this is A, this is B and this is O. So, ఈ యాంగిల్ యొక్క డిగ్రీస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మనని. సో, ఈ యాంగిల్ యొక్క డిగ్రీస్ కావాలంటే మీకు హౌ డు యూ గో అబౌట్, ఈ యాంగిల్ యొక్క సెక్టర్ ఫస్ట్ కనుక్కోండి. దిస్ ఈస్ 447 ఆన్ 1529. ఇందాక కూడాం కదా మనం ఇవన్నీ, 1529 వచ్చింది. సో, 447 ఆన్ 1529 360 డిగ్రీస్కి ఎంత అవుతుంది. సో, 1529 447 360కి ఎంత. సో, యూ విల్ హ్యావ్ టు సింప్లీ calculate it as 360 by 449 into. So, how do you do this? You want to compute the angle. So, 1529 ki its value is 447. Corresponding angle కావాలి కాబట్టి 360 degrees ki you will have to find out. So, it is going to be simply 360 by 1529 into 447. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే, బికాస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆస్కింగ్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ యాంగిల్, నియరెస్ట్ ఇంటిజర్లో మీరు సింప్లిఫై చేయండి దీన్ని, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది కరస్పాండింగ్ యాంగిల్. సో, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది యాంగిల్, హౌ డు యూ గో అబౌట్, ఈ ఇచ్చిన యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫిగర్ ఎంతో నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ది ఎంటైర్ టోటల్. దాన్ని మనము ఈ టోటల్ యొక్క యాంగిల్స్ 360 డిగ్రీస్ అవుతాయి కాబట్టి 360 డిగ్రీస్ తోటి దీన్ని కంపేర్ చేసి we are going to find out the approximate angle. So, if you simplify, you will be getting the one of the options. Let me take you to the next question on this. The investment in the securities guaranteed by government is approximately what percent higher than the investment in private sector? Option A 25%, option B 26%, option C 28%, option D 31%. I will repeat the question. The investment in the securities guaranteed by government is approximately what percent higher than the investment in private sector? So, how do you go about investment in the securities guaranteed by government? అదొక సెక్టర్ మనకి ఇచ్చిన పై డయాగ్రామ్లో, అది ఇన్ కంపేర్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్తో పోలిస్తే వాట్ పర్సెంట్, ఎంత శాతం ఎక్కువ ఉంది, దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్. సో, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ securities guaranteed by the government and then ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ కట్టండి, ఆ డిఫరెన్స్ని పర్సంటేజ్ కింద ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో, లెట్ us look at the graph here. So, what is he asking? He is asking about the securities guaranteed by the state government, that is this orange color figure, it is 229. దీన్ని దేంతో పోల్చమన్నాడు మనని, he is asking us to compare it with the investments in private sector. Private sector is this yellow figure, this is 179. So, this is 179 and then 229. ఈ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ కట్టండి, 229 and then 179, that is going to be the increase value, but he is asking us for the percentage. ఇంక్రీజ్ ని పర్సంటేజ్ లోకి మీరు కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి, జస్ట్ వన్ మోర్ లిటిల్ స్టెప్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డూ ఫర్దర్. This increase, so how do you do? First of all, you identify the proportion in the graph for the securities in guaranteed in government sector. ఇది మనకి ఎంత ఉందండి గ్రాఫ్ నుంచి 229. Then what is the next thing? Private investment, ఇది ఎంత ఉందండి మనకి 179. సో, ఈ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ కట్టండి, 229 మైనస్ 179. సో, ఈ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఈజ్ ది హౌ మచ్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్, 229 మైనస్ 179, ఇట్ ఈస్ 50. సో, ఈ 50
So, this difference is 50, this 50 is for the entire thing. 1529 కి 50 పర్సంటేజ్ కట్టండి. పర్సంటేజ్ కట్టాలంటే ఎలా చేస్తారండి మళ్ళీ మీరు? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది పర్సంటేజ్ ఫర్ 1529 it is 50.